Do you feel like you don't speak enough Swahili? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Go back. Rudi. Rudi. Are there any annual charges with this account? Kunayo gharama yoyote ya mwaka kwa hii akaunti? Kunayo gharama yoyote ya mwaka kwa hii akaunti? I'd like to open an account. Ningelipenda kufungua akaunti. Ningelipenda kufungua akaunti. Can I have a receipt, please? Waweza kunipa risiti tafadhali? Waweza kunipa risiti tafadhali? Can I have a bag, please? Waweza kunipa mfuko tafadhali? Waweza kunipa mfuko tafadhali? I'll take one of this. Nitachukua moja ya hizi. Nitachukua moja ya hizi. What's this? Hili ni nini? Hili ni nini? Do you have any identification? Una kitambulisho yoyote? Una kitambulisho yoyote? This weekend I'm going to the movies. Wikendi hii ninaenda kwa sinema. Wikendi hii ninaenda kwa sinema. What are you doing this weekend? Unafanya nini wikendi hii? Unafanya nini wikendi hii? I'll have time next week. Nina wakati wiki kesho. Nina wakati wiki kesho. I'm busy this week. Nina shughuli wiki hii. Nina shughuli wiki hii. It's only Tuesday. Ni Jumanne tu. Ni Jumanne tu. Today is Wednesday. Leo ni Jumatano. Leo ni Jumatano. Monday is the worst day of the week. Jumatatu ndilo siku mbaya zaidi wikini. Jumatatu ndilo siku mbaya zaidi wikini. It's already Sunday. Ni Jumapili tayari. Ni Jumapili tayari. The day after tomorrow is Friday. Siku baada ya kesho ni Ijumaa. Siku baada ya kesho ni Ijumaa. What day is it today? Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? It ends in 30 minutes. Humalizika kwa dakika 30. Humalizika kwa dakika 30. She'll be here by 7 p.m. Atakuwa hapa saa 1 jioni. Atakuwa hapa saa 1 jioni. The flight will arrive at 8:45 p.m. Ndege litawasili saa 5 kasorobo jioni. Ndege litawasili saa 5 kasorobo jioni. It looks like it will take about 30 more minutes to get there. Inaonekana itachukua dakika 30 kufika huko. Inaonekana itachukua dakika 30 kufika huko. We'll arrive 30 minutes early. Tutawasili dakika 30 kusalia. Tutawasili dakika 30 kusalia. He's leaving now. Anatoka sasa. Anatoka sasa. Let's leave in 20 minutes.
Tutoke kwa dakika 20. Tutoke kwa dakika 20. Can we leave around 6? Tunaweza toka karibu saa 12. Tunaweza toka karibu saa 12. Be here before noon. Kuwa hapa kabla ya adhuhuri. Kuwa hapa kabla ya adhuhuri. It's almost dusk. Kuchwa kunakaribia. Kuchwa kunakaribia. It's midnight. Ni saa 6 ya usiku. Ni saa 6 ya usiku. It's noon. Ni saa 6. Ni saa 6. It's 3 o'clock. Ni saa 3. Ni saa 3. What is a good time for you? Ni wakati upi mwema kwako? Ni wakati upi mwema kwako? I have no money. Sina pesa. Sina pesa. Leave me alone. Niwache peke yangu. Niwache peke yangu. I want to go here. Nataka kwenda hapa. Nataka kwenda hapa. I'm looking for this place. Natafuta mahali hapa. Natafuta mahali hapa. What did they look like? Walikuwa wanafananaje? Walikuwa wanafananaje? She was wearing a red shirt and jeans. Alikuwa amevaa shati nyekundu na patashika. Alikuwa amevaa shati nyekundu na patashika. This area is dangerous. Sehemu hii ni tayari. Sehemu hii ni tayari. It's across the street from a library. Liko pande ule wa barabara kutoka kwa maktaba. Liko pande ule wa barabara kutoka kwa maktaba. Do you speak English? Unaweza ongea Kiingereza? Unaweza ongea Kiingereza? Can I make a call? Naweza piga simu? Naweza piga simu? How can we fix this? Tunawezaje rekebisha hii? Tunawezaje rekebisha hii? There's been a misunderstanding. Kumekuwa na kutoelewana. Kumekuwa na kutoelewana. It wasn't me. Haikuwa mimi. Haikuwa mimi. Where are you? Mko wapi? Mko wapi? There was a car accident. Kulikuwa na ajali ya gari. Kulikuwa na ajali ya gari. They took my phone. Walichukua simu yangu. Walichukua simu yangu. It was in my bag. Ilikuwa kwenye begi. Ilikuwa kwenye begi. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. I'm sorry. Samahani. Samahani. Thank you. Asante. Asante.
Don't worry. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. It's okay. Sawa. Sawa. Really? Kweli. Kweli. Nice to meet you. Nina furaha kukutana nawe. Nina furaha kukutana nawe. What time is it? Je, ni saa ngapi? Je, ni saa ngapi? Please? Tafadhali. Tafadhali. Please forgive me. Naomba msamaha. Naomba msamaha. I really appreciate it. Nashukuru sana. Nashukuru sana. I don't understand. Sielewi. Sielewi. It's difficult. Ni mgumu. Ni mgumu. Make yourself at home. Hisi uko nyumbani. Hisi uko nyumbani. Hello. Jambo. Jambo. Good morning. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Good afternoon. Habari za mchana. Habari za mchana. Good evening. Habari za jioni. Habari za jioni. Good night. Lala salama. Lala salama. Sorry to keep you waiting. Samahani kwa kungoja. Samahani kwa kungoja. How are you? Uhali gani? Uhali gani? How have you been? Umeshindaje? Umeshindaje? I'm good. Mi mzima. Mi mzima. This is for you. Hili ni lako. Hili ni lako. You're welcome. Karibu. Karibu. What's your phone number? Nambari yako ya simu ni? Nambari yako ya simu ni? How old are you? Una miaka ngapi? Una miaka ngapi? Where are you from? Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa wapi? Where do you live? Unaishi wapi? Unaishi wapi? What is it? Ni nini? Ni nini? Awesome. La haula. La haula. Delicious. Ni tamu. Ni tamu. I like it.
Naipenda. Naipenda. I don't like it. Siipendi. Siipendi. Help. Nisaidie. Nisaidie. Are you all right? Figo. Figo. Long time no see. Siku nyingi sijakuona. Siku nyingi sijakuona. Once again, please. Rudia tafadhali. Rudia tafadhali. Slower, please. Pole pole tafadhali. Pole pole tafadhali. Ready to start? Tayari kwanza. Tayari kwanza. Can you come back later? Je, waweza rudi baadaye? Je, waweza rudi baadaye? Sorry, we're completely booked. Samahani, tuna miadi tayari. Samahani, tuna miadi tayari. We'll give you a call. Tutakupigia simu. Tutakupigia simu. I'll leave it up to you. Nitakuachia. Nitakuachia. Is the water too cold? Je, maji ni baridi sana? Je, maji ni baridi sana? Is this your first time with us? Ni wakati wako wa kwanza kuwa na sisi? Ni wakati wako wa kwanza kuwa na sisi? It takes 3 to 5 business days. Inachukua masiku 3 hadi 5 ya biashara. Inachukua masiku 3 hadi 5 ya biashara. Could I have a statement, please? Waweza nipa taarifa tafadhali? Waweza nipa taarifa tafadhali? I'd like to exchange money. Ningelipenda kugeuza pesa. Ningelipenda kugeuza pesa. I'd like to make a withdrawal. Ningelipenda kutoa pesa. Ningelipenda kutoa pesa. I'd like to make a deposit. Ningelipenda kustakabadhi pesa. Ningelipenda kustakabadhi pesa. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.